India, the 75-year-old independent nation, is growing stronger financially day by day and is at the forefront among the developing nations. Participation of rural people and inclusion of rural areas have contributed for this extraordinary growth. It is the encouragement and cooperation extended by certain organizations that is helping the rural areas transform into lush green farms and giving a vibrant look. One of those organizations is Telangana State Cooperative APCOB Bank. Let us find out the secret behind the success of this cooperative bank that started with inspiration from other cooperative societies and cooperative banks. Banking is a corporate sector. At the time when it was the general opinion that banks will service only the rich, the other poorest section of society, working class and lower middle class people, together formed a cooperative society and launched the cooperation movement. The voluntary cooperation movement that started in 1904 resulted in forming cooperative societies in the country. Cooperatives were formed primarily to free the farmers from the clutches of moneylenders and also to resolve critical financial situations in the rural areas. Due to formation of cooperative societies in large numbers across the country, in 1912, Central Cooperative Societies Act created a provision for the establishment of cooperative banks. Before the start of cooperative movement, the rural people were taking hand loans from private persons, businessmen or money lenders for their farming activities. After the harvest, they were again dependent on the money lenders to market their produce and get returns on their farming investments. But today, the farming population have started adopting latest techniques, methods in their farming activities. Commercial banks could not fully satisfy the requirement of common man. The cooperative banks came to their rescue, understood their necessities and started lending petty amounts to the weakest of farmers who had a tiny piece of land. Cooperative banks are regulated by the Reserve Bank of India and NABARD. There are many organizations that offer agricultural and non-agricultural loans. Loans for agricultural, non-agricultural purposes like financing small shopkeepers, merchants, issue of education loans, home loans and loans to many other commercial ventures are provided directly through the district cooperative central banks. Agricultural credit institutions are divided into short-term, that is shorter repayment duration, credit institutions and long-term, that is longer repayment duration credit institutions. Our state has a three-tier federal policy in the cooperative credit structure. It is divided as State Cooperative Bank, District Cooperative Central Banks and Primary Agricultural Cooperative Societies. In 1915, during Nizam rule, Hyderabad Cooperative Dominion Bank was started initially and it was renamed as Hyderabad Cooperative Apex Bank Limited and later on became a part of Andhra Cooperative Bank Limited in 1963 after formation of separate state. It was renamed as AP State Cooperative Bank with its headquarters in Hyderabad. In year 1994, Andhra Pradesh Cooperative Central Agricultural Development Bank, which was offering long-term agricultural loans, was merged with APCOB under single window credit delivery system. APCOB started disbursing both long-term and the short-term loans since then. As a result of reorganization of the state into Andhra and Telangana in 2014, the bank was bifurcated into two separate banks, Telangana State Cooperative Apex Bank and AP State Cooperative Bank. తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార ఎపెక్స్ బ్యాంకు ఈ మూడంచెల సహకార వ్యవస్థలో అగ్రభాగాన ఉన్నది. ఈ మూడంచెల వ్యవస్థలో అట్టడుగున గ్రామీణ స్థాయిలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు ఉంటాయి. రైతులు కొన్ని గ్రామాల్లో 5-6 గ్రామాల్లో ఉన్న రైతులు కలిసి ఒక ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘంగా ఏర్పడతారు. ఒక జిల్లాలో ఉన్న ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకుగా ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా
రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు కలిసి రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకుగా ఏర్పడతాయండి. ఇది మూడంచెల సహకార వ్యవస్థ. కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ స్ట్రక్చర్ లీడర్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకు మన రాష్ట్రంలో సుమారుగా 15 లక్షల మంది రైతులకు DCCB ద్వారా మరియు PACS ద్వారా వివిధ రకాలైన సేవలు అందిస్తున్నది. ఎపెక్స్ బ్యాంకు సాధించిన ప్రగతిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది ఈ ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల యొక్క కంప్యూటరీకరణ. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేయని విధంగా మనము అన్ని PACS 800 పైచిలకు PACSను కంప్యూటరైజ్ చేశాము. కామన్ సాఫ్ట్వేర్ తోటి కంప్యూటరైజ్ చేసి వాటి పనితీరును చాలా సులభతరం చేశాము. దీని ద్వారా రైతులకు మనం చాలా మెరుగైన సేవలు అందించగలుగుతున్నాము. There is a distinct process in providing agricultural and non-agricultural loans to the common rural people. Funds released by NABARD flow from Tscab to PACS through DCCBs. At every level, more funds are added so as to provide credit to farmers at grassroots level. In this way, the agricultural and non-agricultural loans are disbursed to the rural population through State Cooperative Bank, District Cooperative Central Banks and Primary Agricultural Cooperative Societies. Primary Agricultural Cooperative Societies, not being banks, are also providing storage facilities for agricultural produce, making available the equipment needed for production, processing of food grains and providing finance to women associations and groups. 9 DCCBs located in undivided districts of Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal are operating as constituent affiliated banks to the Apex Bank. Each district cooperative central bank has the primary agricultural cooperative societies and other cooperative societies in the area affiliated to it. The owners are the members of the cooperative society themselves, who elect the members of the governing body, president and the vice president. The president represents the cooperative society in all the meetings of DCCB. All the members of the cooperative society elect the board of directors of DCCB. The directors elect one of them as the DCCB president. All the presidents of the 9 DCCBs constitute the board of management of Tscab, who elect the president and the vice president from among themselves, in addition to the representatives from the government, that is CC and RCS and the NABARD. సభ్యుల చేత ఏర్పరచబడిన సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంఘాలు పాలక వర్గాలను ఎన్నుకొని ఆ పాలక వర్గాలే మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాంకు పాలక వర్గాన్ని కూడా ఎన్నుకుంటుంది. కాబట్టి ఇది సభ్యుల చేత స్థాపించబడి సభ్యులు చేత నడపబడే ఒక వ్యవస్థ. ఇది కమర్షియల్ బ్యాంకుల్లోనేమో ప్రొఫెషనల్ నియామకాలు ఉంటాయి, దీంట్లో సిబ్బంది ఉంటుంది, మేనేజ్మెంట్ మాత్రం పూర్తిగా సభ్యుల నుండే. నల్గొండ DCCB 2018లో మరి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ముందుకు పోతున్నది. ముఖ్యంగా మా బ్యాంకులో నల్గొండ DCCBలో మరి 260 మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు, ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు. 30 బ్రాంచులు. ఇది ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని సూర్యాపేట జిల్లా, యాదాద్రి జిల్లా, నల్లగొండ జిల్లాలో పరిధిలో పనిచేస్తుంది. 108 సొసైటీలున్నాయి, 3 సీడెడ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా చేనేత సహకార సంఘాలు ఒక 60 వరకు ఉన్నాయి. రైతు బిడ్డలకు లోన్ ఇవ్వాలి, మా సంఘ సభ్యులకు లోన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఉన్నత చదువులు చదువుకోవడానికి అని చెప్పి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ప్రవేశపెట్టాం. అది బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్గా ఉంది. This is Medak DCCB, which did not have a single ATM before 2015 and now has 23 ATMs at various locations across entire district. ఓన్లీ SAO LT లోన్లు ఉంటే దాని తర్వాత మేము హౌసింగ్ లోన్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కానివ్వండి, క్రాప్ లోన్స్ కానివ్వండి, స్వయం కృషి లోన్స్ కానివ్వండి,
అన్ని లోన్స్ కూడా గోల్డ్ లోన్స్ కానివ్వండి, ఎస్హెచ్జి మహిళా లోన్స్ కూడా అన్నీ కూడా ఇచ్చుకుంటూ ఈరోజు 1528 కోట్లకు తీసుకుపోవడం జరిగింది. To create awareness among people on various schemes available with DCCB, it has appointed 11 financial literacy counselors across the district. కస్టమర్స్ మెయిన్గా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడము, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ రేట్, వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ పడతాయి, మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ మీరు కట్టాల్సింది కూడా పెరిగిపోతుంది అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి, మేజర్గా మనకు దీనిలో ఏంటంటే మనకు ఎఫ్ఎల్సీస్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ కౌన్సిలర్స్ మనం అపాయింట్ చేసుకున్నాము. వీళ్ళు అక్కడ విలేజెస్లో కూడా వెళ్ళి అక్కడ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఇదవుతుంది, లోన్స్ కట్టకపోతే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ జరుగుతాయి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో అన్ని రకాలుగా దాన్ని ప్రయత్నం చేయడంతో అక్కడ ప్యాక్స్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్తో దాదాపుగా ఈ రోజుకి మన దగ్గర 60 crores నుంచి బ్యాడ్ డెట్స్ అన్ని రికవర్ అయిపోయి హార్డ్లీ 20-25 crores మిగిలాయి మనకు. In line with the digital era, the bank has digitized all its banking services and operations. Utilizing the lending options from DCCB, all the cooperative societies in Medak are running successfully and are heading towards growth and development. మేము ఇంతకుముందు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళం మేడం. వ్యవసాయం లోపల సంవత్సర ఆదాయం వచ్చేది. సంవత్సరానికి మేము మెయిన్ షుగర్ కేన్ మా దగ్గర వచ్చేది. సంవత్సరం ఇన్కమ్ అంటే మాకు కొద్ది కష్టము, ఈ రోజువారీ ఆదాయం కావాలని ఆలోచన చేసినాము. మాకు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు రావడము, పంటలు రాకపోవడం వల్ల ఈ ఏదైతే పశుపోషణ ఉందో ఇది బాగా లాభదాయకంగా ఉంటుందని మేము దీన్ని ఎంచుకున్నాం మేడం. మాకు ఇప్పటికీ 18 లక్షలు బ్యాంకు వారు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. 6 నెలలకు ఒకసారి రెగ్యులర్గా పేడ్ చేస్తున్నాం మేడం. ఫ్యూచర్లో దీన్నే డైరీనే ఎంచుకున్నాం కాబట్టి దీన్నే కొంచెం పెద్దగా ఎంచుకోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఇంకో 10-15 బఫెలోస్ తీసుకురావాలని మేము అనుకుంటాం. బ్యాంక్ మేనేజర్ గారికి అడగడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మాకు తొందరగానే మళ్ళీ శాంక్షన్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఆడవాళ్ళకు వేరే బ్యాంకులో ఎక్కడ ఇది చేయకొచ్చారు. ఇక్కడ బాగుంది, అక్కడ 5 లక్షలే ఇచ్చి ఆపేస్తున్నారు. ఇక్కడ మహిళలకు 10 లక్షలు కూడా ఇస్తున్నారు మేడం, 10 లక్షలు ఇస్తున్నారు. అట్లా అని మహిళలు బాగుపడుతున్నారు. బ్యాంకు గురించి తెలుసుకొని లోన్ లేపుకొని ఇట్లా బాగుపడదామా, బాగా లాభం అవుతుందమ్మా. ఎంత వస్తా అంటే ఇప్పుడు పంట బాగా అవుతున్నది, మంచిగా అమ్మకం అవుతున్నది, కడుతున్నాం, చేస్తున్నాం. Medak DCCB is recording an average business growth of 100 crores every year. స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దామనేసి ఉద్దేశంతో ఈ బిజినెస్ ఎంచుకున్నాము. మాకు 2018 అక్టోబర్లో లోన్ శాంక్షన్ అయింది. 31 అక్టోబర్ 20 lakhs శాంక్షన్ చేశారండి. Adilabad DCCB, which is servicing consumers through its 36 branches in the district, is also refinancing loans to the 65 primary agricultural cooperative societies that are affiliated to it. The bank is promoting smart investment scheme to the consumers and is also offering loans under self-employment schemes to small businesses, street and petty vendors. It is offering non-farming sector loans and commercial mortgage loans to retail businessmen. మెయిన్గా మా మేజర్ ఎయిమ్ వచ్చేటప్పటికి అగ్రికల్చర్ ఫైనాన్సింగ్ మేజర్ ఎయిమ్, తర్వాత నాన్ అగ్రికల్చర్, తర్వాత మిగతా ఐటమ్స్ అది నాన్ ప్రయారిటీ కిందకు. ప్రయారిటీకి వచ్చేటప్పటికి టోటల్ అడ్వాన్సెస్లో దాదాపు 90% బిజినెస్ విత్ ఫార్మర్ కమ్యూనిటీ. Bank is offering long-term loans for agriculture-related activities like agriculture mechanization, dairy, cattle and sheep rearing, horticulture, sericulture and land development. ఇంద్రోలి ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి 3rd March 2016లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో మళ్ళీ ఇది ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ యాక్ట్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా నాబార్డ్ ఆర్థిక సహాయంతో దీనికి అప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి 2016లో మేము దీనికి అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్ బిజినెస్తో స్టార్ట్ చేసినాము. 2017లో మాకు ఏడీసీజీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ద్వారా 1,54 lakhs వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కింద శాంక్షన్ అయింది. ఏడీసీసీ బ్యాంక్ వాళ్ళే సపోర్ట్ చేసినారు,
మంచిగా హాయిగా కట్టినాం. 1 సంవత్సరం నుంచి రెడీ చేసినాం. దీనికి సేమ్ బ్యాంక్తో మేము నెక్స్ట్ ఇయర్కి మళ్ళీ ప్రపోజల్ పెడితే 3.5 crores మళ్ళీ సేమ్ ఏడీసీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ దీనికి శాంక్షన్ చేసింది. ఆర్థిక సాయాన్ని అందించినందుకు వాళ్ళకు మేము అందరము ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాము. అట్లాగే Tscab కూడా సో బ్యాంక్ లింకేజ్ దొరకడం అనంత సులభం కాదు. కాకపోతే వాళ్ళకి మేము మా యొక్క యూనిటీ, మా దగ్గర ఉన్న సోషల్ క్యాపిటల్ మా దగ్గర ఒకటే మా స్ట్రెంగ్త్. ఆ సోషల్ క్యాపిటల్ స్ట్రెంగ్త్తోనే వాళ్ళకి మేము చూయించేసి వాళ్ళకి వాళ్ళ ద్వారా బ్యాంక్ సహాయం అనేది తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. To bring awareness among people on various schemes, bank started 6 financial literacy centers and appointed counselors. For women empowerment, bank is offering loans to women, self-help groups and food processing units. బయట నుంచి ఫైనాన్స్ అవి ఇవి తీసుకుని దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, బిజినెస్ వాళ్ళకి మంచిగా నడుస్తుంది అంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకున్నానండి. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్తో నా ఈ బిజినెస్ కూడా మంచిగా పెరిగింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్రాంచ్ పెడుతున్నా. ఇదే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ద్వారా నేను లోన్ తీసుకుని ఇంకొక బ్రాంచ్ పెట్టి నా ఇన్కమింగ్ కూడా పెరుగుతుంది. This is Karimnagar District Cooperative Central Bank, KDCCB. After the independence, KDCCB has offered agricultural loans to farmers through 127 primary agricultural cooperative societies, where farmers themselves were the members of the societies. This bank is also lending and offering non-agricultural loans. KDCC బ్యాంక్ ద్వారా ఒక బ్రిక్ యూనిట్కి 25 lakhs లోన్ తీసుకోవడం జరిగింది. 10 daysలో ప్రాసెస్ అయిపోయింది. 15 daysలో లోన్ వచ్చేసింది. ఈజీగా ఉంది ప్రాసెస్, కానీ అది కానీ ఈజీగా అయిపోయింది. రూరల్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మగ్గం వర్క్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం. 3 members. మనం కూడా బిజినెస్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచనతోటి ఆ మగ్గం వర్క్ యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేసినాం 2018లో. $4 lakhs లోన్ తీసుకొని 6 members మిషనరీస్ మగ్గం వర్క్ మెటీరియల్ కొనుగోలు చేసి బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసినాం. నా దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుతారు. అంతకుముందు మామూలుగా బయట పనికి పోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎండైనా వానైనా ఏదైనా కూడా ఇంటి దగ్గర పని ఉంటుంది, ఇంటి దగ్గరనే చేసుకోగలుగుతున్నారు. At low interest rates, the bank has sanctioned loans to many women. To create awareness on bank schemes and to increase digital transactions, there are 14 financial literacy centers operating across the district. 2005లో కొట్టూరు రవీంద్రరావు గారు బ్యాంక్ అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైనప్పుడు 57 కోట్ల నష్టములు ఉండేది. అప్పటి నుంచి క్రమబద్ధంగా ప్రణాళికాయుతంగా పనిచేస్తూ ఆ నష్టాలన్నీ పూడ్చుకొని ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు 4,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేస్తూ ఉన్నాయి. 2,000 కోట్ల డిపాజిట్స్ కానీ 2,000 కోట్ల లోనింగ్ కానీ ఉంది ప్రస్తుతానికి. దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు 5,000 కోట్లు అనేది ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ప్రజలకు ఆర్థిక అక్షరాస్యత మీద అవగాహన కల్పిస్తూ ఉన్నాం. అంటే క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, కార్డ్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, పిన్ నెంబర్ జనరేటింగ్ కానీ పోతే ఏ విధంగా చేసుకోవాలి దాని మీద, అదేవిధంగా పొదుపు హ్యాబిట్స్, పొదుపు చేసుకోవడానికి పొదుపు ప్రాముఖ్యత, రుణాలు సక్రమంగా చెల్లించే వాళ్ళకి కలిగే లాభాలు, వివిధ గవర్నమెంట్ పథకాలు కూడా వాళ్ళకి తెలియజెప్పి వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఈ 14 అక్షరాస్యత కేంద్రాల ద్వారా వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అనేది రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తాం. ప్రతి బ్రాంచ్ ప్రతి నెల ఆల్మోస్ట్ 5 నుంచి 10 క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అవగాహన అనేది కల్పిస్తూ ఉన్నాం. This bank has taken up development of Gambhir Rao watershed project, which is unique to itself in the entire country. People are happily farming due to availability of ample water from the rejuvenated water bodies. ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఒకటేమో నేలను సంరక్షించుకోవాలి, కోతకు గురి కాకుండా ఖరాబు కాకుండా. రెండవది నీటిని సంరక్షించుకోవాలి. పర్కులేట్ లోపలికి వెళ్తే భూగర్భ జలాలు ఎక్కువైతాయి, అదొకటి. మూడవది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జనానికి జీవనోపాధికి సంబంధించినటువంటి వేరే పనులు వస్తాయండి. ఇప్పుడు పంటలు పండితే వేరే పనులు దొరుకుతాయి, ఊరంతా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. అట్లాంటి వాటి కోసం అని ఉద్దేశించి ఈ వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. Bank is offering loans to talented students, transport operators and petrol pumps also.
కేడీసీసీ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేషన్ బ్యాంక్ ద్వారా లోన్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేసి లోన్ తీసుకోవడం జరిగింది. 50 lakhs లోన్ వచ్చేసింది. రెండు నెలల్లోనే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఎందుకంటే సీజన్లోనే అవసరం ఉంది కాబట్టి సీజన్కి అనేది లోన్ అనేది తొందర ప్రాసెస్ క్లోజ్ చేసుకున్నాము. అమౌంట్ వచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా తొందర చేసేసుకున్నాము కాబట్టి పెద్ద టెన్షన్ ఏం లేదు. ఇప్పటికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది సహకార బ్యాంక్స్ వారి ద్వారా. తోటి ఫార్మర్లతో మాట్లాడి ఏ బిజినెస్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పేసి సర్చింగ్లో ఉన్నాం. ఆ తరుణంలో లేయింగ్ ఫామ్ పెడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. తర్వాత ఇక్కడ ల్యాండ్ తీసుకున్నాం. 11.5 11.5 ఎకరాల ల్యాండ్ తీసుకొని ఫామ్ స్టార్ట్ చేసినాము. మేము కేడీసీసీ బ్యాంక్ వారిని సంప్రదించడం జరిగింది. వారి ద్వారా 3,15,00,000 మేము లోన్ తీసుకొని ఆంధ్ర బ్యాంక్ నుంచి టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాం. ఇదే బిజినెస్ని ఇంకా మేము డెవలప్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాం. ఇప్పటికి మాకు 1 lakh అయింది ఫాము. ఇంకొక 50-60 వేలు పెంచాలనేటువంటి ఆలోచనతో నేను మా పార్ట్నరు ఇదే ఫామ్ చూసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. Karimnagar DCCB has completed 100 years and it has emerged as a leader as the top district cooperative central bank in the country and won many prestigious awards. In earlier days, to secure a power connection, a farmer had to take up agitations. Seeds could only be procured by travelling to other states, and farmers had no clue as to whom to approach in case of non-germination of those seeds. They had to wait in a long queue for fertilizers, not knowing how many of them have to return with empty hand. But today, all those farmers are self-sufficient. By availing agricultural and business loans for productive purposes, they have grown financially stronger. The advantage of TSCAB is that the members of District Cooperative Central Banks are its owners as well as borrowers. TSCAB is opening new branches, duly assessing the needs of the people in that area and to generate multi-crore turnovers with the active support from its customers, Board of Management and Directors. With the guidance and cooperation from the RBI and the NABARD, TSCAB is playing vital role in the growth and development of primary agricultural cooperative societies through DCCBs. In this way, TSCAB is offering agricultural loans for cattle and dairy, godowns, poultry and sheep rearing units. It is also offering non-agricultural loans like business loans, loans for small-scale industrial units, home loans, educational loans, personal loans, mortgage loans, loans to small businessmen, and self-help groups, vehicle loans and gold loans. రైతాంగంకు వ్యవసాయ అప్పులతో పాటు ఇంకా అనేక రకాల వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తూ ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కానీ లేదా చిన్నగా పరిశ్రమలు స్థాపించుకోవడానికి కానీ విద్యకు కానీ ఇటువంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా అప్పులు ఇస్తూ ఇవాళ పనిచేస్తూ ఉన్నది. TSCAB has also introduced various deposit schemes. It has also introduced mobile banking app to facilitate its customers to conduct digital transactions. This has obviated the need to visit a bank for financial transactions. 20 years నుంచి రెగ్యులర్గా ఏదన్నా చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఈ తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ వస్తామండి. మాకు అదొక నమ్మకం ఉన్నది. ఇక్కడ వచ్చాక మాకు ఖచ్చితంగా గోల్డ్ లోన్ దొరుకుతుంది, అది కూడా ఇన్స్టెంట్గా దొరుకుతుందని ఒక నమ్మకంతో వస్తామండి. అండ్ ఇక్కడ సర్వీస్ కూడా మాకు చాలా బాగుందండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. అదొక మంచి అడ్వాంటేజ్ అండి మాకు. Apex Bank is providing various facilities like RuPay ATM cum debit card, RuPay Platinum card, safe deposit lockers and mobile ATM services that has 42 branches in the twin cities of Hyderabad and Secunderabad. After the bifurcation of the state and since its formation in 2015,
TSCAB is gradually progressing towards growth and development in all the sectors. It has earned many awards and accolades in this short period. This is Cyber Security Operations Center, which was started by TSCAB in December 2019 as per the guidelines of Reserve Bank of India. From this center, TSCAB monitors the security aspects of day-to-day transactions, database, functioning of servers and cyber intrusions of all branches and DCCBs 24/7. TSCAB has its own Cooperative Training Institute, CTI, which has certification and accreditation of ISO and CPEC. Here, the TSCAB and DCCBs have provided trainings to PACS members and newly elected management members in the cooperative system in the state and to improve their skills. The TSCAB CTI is reaching the targets year on year and providing hundreds of training sessions every year. There are many facilities like classrooms, auditorium, computer labs, canteen, hostels, gymnasium, library, etc. Free food and accommodation are provided to the trainees for attending the training program. The organization won many national awards till date. We have a very serene atmosphere here, which a training institution needs. This is located in Rajendra Nagar, Tscab CTA. It is located in 2.5 acres of site with various facilities training that are required for giving good training. Unique in the entire country, a spacious residential housing complex with all the amenities for the convenience of the employees was constructed at Putlibauli, Koti. This is in close proximity to the bank and is inducing new vigor in the employees. TSCAB, that is established for the needs of the farmer, is striving for the welfare of farming community and also other retail customers. With its commendable and exemplary activities, the bank has transformed into a strong financial institution. ఒక రైతు తనకున్న భూమిపైన డబుల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రావాలనే కాన్సెప్ట్ మీద మనము పంట రుణమే కాకుండా అన్ని విధాల రుణాలు మనం ఇవ్వాలని చూస్తున్నాము. అంటే ఒక రైతుకు కావాల్సిన మిగతా ఇతర అవసరాలు కూడా, అంటే పంట వేసుకోవడానికి పంట రుణము, అట్లాగే తన భూమిలో ఒక బోర్ వేసుకోవడానికి బోర్కి సంబంధించిన రుణము, అట్లాగే 2 ఆవులు ఒక పాడి తీసుకోవడానికి 2 ఆవులు, అలాగే ఒక షీపు రేరింగ్ ఉంటే షీపు, ఇట్లా తనకు అవసరమైనవన్నీ, అలాగే వాళ్ళ పిల్లల చదువుల కోసం ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్, అట్లాగే హౌస్ రూరల్ హౌసింగ్ కోసం, ఇట్లాగా అన్నీ ఒక కంబైన్డ్గా ఒక మల్టీపర్పస్ యాంగిల్లో మనం ఆలోచించుకుని రైతుకి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చాలనే దృక్పథంతో, అలాగే వాళ్ళ ఫార్మర్ ఇన్కమ్ డబుల్ చేయాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నామండి. ఆ విధంగా వెళ్తే తప్పకుండా మనము ఒక బంగారు తెలంగాణని నిర్మించడానికి మా పాత్ర కూడా ఉంటుందని నేను గట్టిగా నమ్మకం ఉంది. This is not only a cooperative movement but also its victory. Telangana State Cooperative Apex Bank is intensely working day and night to improve the 3-tier cooperative system in the state and achieve Bangaru Telangana vision for making the farming community happy and prosperous.